mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ mũthenya wetatũ harĩ kiumia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ WCW, mũthenya wa Wednesday. Ngamwendithĩria mũthenya mwega na ngehoka nĩ mwarahũka oro wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũhana atĩa harĩa hothe warahũkĩra ũrĩ? Kwanyu nĩ kũraura Nairobi yurĩte kura, kũndũ kũingĩ nĩ kũraraha maĩ, na ndĩrona thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩgĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra nĩ macimbũria thĩinĩ wa icocoro iria kĩarahaga mũno kĩria. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngĩũka nĩ handũ barabara ĩthiĩkĩte, mũtĩ ũkagwo gathiĩka barabara, koguo maya nĩ mamwe maũndũ marĩa mareka. Na niyo ũrĩa ingĩkũria nĩ atĩ wĩrore mũno haya ũrĩ kamũira wa thirikari yũkĩte gũkũrora, ambe wĩrore. No kũrĩa thirikari mũno ĩbatarainie makĩria kũrĩa mĩena ya gĩcũa-inĩ ĩke ũndũ, tondũ andũ nĩ makua. Namba ya andũ arĩa makuĩte kinyĩirie 71. Tũtingĩenda gũte andũ angĩ nĩ tondũ oma nĩ kweranĩirwo nĩ gũkaura mbura, na mbura ĩyo ĩgĩkĩrĩkana ĩkongerereka mweri-inĩ ũyũ wa 11, na hau niho tũrĩ. Kũrerĩkana no ĩgũthiĩ na mbere na kura. Ndĩraringithana na matũrigicĩirie Tanzania, Somalia, mbura no ĩraura na kũndũ kũingĩ nĩ kwarahu, na marauga o atĩ mbura no ĩgĩthiĩ na mbere. Ona ithuĩ a Kenya nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kura, na ũrĩa tũngĩka nĩ atĩ andũ othe makorwo na ũigĩrĩrĩki, o hamwe tũkĩhoyaga Ngai atĩ mbura nĩ gũkorwo ĩkĩrĩ ya kĩrathimo. Ngatho mũno makĩria nĩ gũkĩra mĩtambo-inĩ ĩno ya ceceni ya Muthingi TV, na ngamwĩra thengiũ mũno makĩria nĩ ũnyitanĩri wanyu, nĩ gũkorwo tũkĩambanĩrĩria, tũkaranĩria, tũgakorwo tũgĩteithania. Ũtuĩkĩte ũteithio kũrĩ niĩ, o ta ũrĩa onani hoka nduĩkĩte ũteithio kũrĩ we kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ya ingagũrĩro, oro hamwe na atarani arĩa na ataramu tũkũrehagĩra oro mũthenya. Mũthenya wa ũmũthĩ ndakwĩra nĩ tarĩki 22 mweri wa 11 mwaka wa 2023. Niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari, ngĩkwamũkĩra twambĩrĩrie mũthenya hamwe. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraka, ĩno nĩ tabarĩra ya ingagũrĩro. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ rĩa mbere, karibu sana thĩinĩ wa ceceni ya Muthingi TV, na ũmenye niĩ nĩ ngwenda na karibu sana tutwarane hamwe nawe. Muthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ maingĩ. Nĩ gũkorwo na ngatha ĩtagwo Dorcas Kagendo, tũkĩmũrĩka ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngathĩti ya The Daily Nation, oro hamwe na ngathĩti ya The Standard. Ũmũthĩ maũndũ maingĩ marĩa matarĩrio, na mũno makĩria nĩ kothi iria ironeka cikĩrĩ na market kana marketable thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũguo nĩguo ngathĩti ya The Daily Nation ĩratarĩria, oro hamwe na iguo na ũrĩa a Kenya marathiĩ na mbere na kũgirĩkana ũrĩa thirikari ĩngĩteithĩrĩria a Kenya aya nĩ ũndũ wa mĩiyũro ĩrĩa ĩroneka. O hau thutha nĩ gũkorwo na ikereka rĩa kerĩ rĩrĩa tũgũkorwo na Pastor Penina Bogwa tũkĩrĩkĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ciana, na mũno makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo thirikari nĩ yatarĩria ikiuga nĩrenda kũnina ciana iria ikoragwo igĩkĩnyita kana mĩciĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyita ciana. Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ children's home. Ririkana thirikari nĩ ĩrega gũkorwo ĩkiuga nĩ kũnina maũndũ ta maya mĩaka yũkĩte, na nĩ tũgũkĩona mendekithia make ohĩrĩire mũno nĩ mũndũ ũnyitĩtwo nĩ thirikari, na maũndũ marĩa ekaga nĩ maũndũ makonainie na ciana. Mũthenya wa Wednesday nĩ twaragĩrĩria ũhoro wa mĩciĩ ici, tũgũkorwo tũkĩithĩrania na Councillor Bogwa ikereka-inĩ rĩa mũthia kuma thaa 3 kinya thaa 4. Ũguo nĩguo mũthenya witũ ũtariĩ, ndũgathiore mĩtambo ici ndereti ciũkĩte gũtũguna ithuĩ, niĩ hamwe nawe, na nĩgetha tũgagĩteithĩka. Ũguo nĩguo mũthenya witũ ũkĩhana. Ngakĩhoka nĩ tũgũtwarana wega mũno makĩria kũrĩa mwena wa Facebook, no waranĩrie na niĩ page yakwa nĩ Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari, na nĩ ngatho mũno makĩria inyuĩ mũthiaga mũkanyandĩkĩra ũkanjĩra niĩ ndĩ mũtarani njĩkaga ũndũ mũna, no nyende kwĩyaria, no nyende kũũmĩrĩria, na no nyende gũbundithania maũndũ matiganĩte. Asanteni sana. Na arĩa angĩ nao mũhũthagĩra page ya Muthingi TV, nĩ ngatho mũno makĩria. Tabarĩra citũ ciothe ikoragwo irĩ kĩra ya Muthingi TV YouTube, kũrĩa nakuo tũkoragwo live nĩ ciothe. Tabarĩra-inĩ citũ ciothe nĩ @Muthingi TV. Karibuni sana. Tayari arĩa ndĩrona mwarahũkĩte hamwe na ithuĩ nja cia bũrũri na gũkũ bũrũri-inĩ, asanteni sana na karibu sana. Tũkĩambĩrĩria rĩu na tũkwambĩrĩria na kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria, na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩingĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria kĩrauma thĩinĩ wa Thaburi 100 kamũhari ga kana 100 verse 4, na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ: tonyerai ihingo ciake mwĩna ngatho, mũingĩre nja-inĩ ciake mũkĩmũgocaga na rwĩmbo, mũcokerie ngatho na mũgathe rĩtwa rĩake. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ no Ngai tũracokeria ngatho maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩ thĩinĩ wamo, me mega kana marĩ moru. Rĩtwa rĩa Ngai norĩo tũragoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wa mbere nĩ ku acknowledge atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Hĩndĩ ĩrĩa ciothe tũramũhe ũgoci tũkoragwo tũkĩmwĩra Ngai, igũrũ wa Ngai ciothe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na
igana rimwe ria muhari wa inya irauga ati tugutonya ihingo-ini ciake twina ngatho tuingire njai-ini ciake tukimugocaga na rwimbo tucoke tumucokerie ngatho na tugathe ritwa riake kinyagiria hau tariki ni 22 mweri wa 11 mwaka 2023 kwambiriria Januari ugitara mieri iyo yothe no wone kuria Ngai agukiritie no wone bara akuhuranire no wone uria akung'etetie ona bururi uhana uguo urakoma ukaria no gokira just okuringana na mundu na uhoti wake no iguru ria maundu mothe wi muoyo muthenya wa umuthi tucokerie Ngai ngatho ona gukiuraga uguo kumwe gukoneka Breno rarehe hathara kuri kungi nakuo Breno rarehe faida ndironaga irio ni nguru migunda-ini andu murakena muno manyeni-ini maremeria mumenyewe matahanditwo andu makagetha mutu ugathie thi ni tondu wa kinya ria mbura yurite na maundu makagira koguo we have all the reasons cia kwira Ngai ni wagirire na kihoto kiria kinene muno tungira Ngai thengio ni gukorwa gikuhe mihumu muthenya wa umuthi aingi marakomire hwai matinokira no ithu twina kanya kau ritwa ria Ngai rogocwo ni thengio Ngai ni twagucokeria ngatho rucini rwa muthi arenda tumucokerie ngatho mbere ya umwirite Ngai wanjiriire wira wanjirite ukahe kina ikiwa kuhete ni umwirite ni wega kiugo kiega kuma thaburi igana rimwe Ngai aromuteithia arotuteithia ithuothe atuhe muthenya mwega na turirikanage kumucokeria ngatho hindi iciothe nijo ni tukuhutia ngatheti citu rucini rwa umuthi na ndirero ndimugeithia muno ni mundu gwitwo director chairman Edward Kinyungu twirega gukorwo nake tukiunanira njung'wa ohigireire muno maundu megimainie na sako na rakinjire mutambo-ini muno ngatho muno makiria mundu gwitwo Karanja ni ndakuona urangeithia rucini rwa umuthi ukanjira ngeithia ma fans all the kuma kuria Kikuyu asante sana and good morning to you too ni ngatho muno makiria nyonyitaniri wanyu ni guthoma messages ici ciothe tugithiaga na mbere icio ni cia WhatsApp aria muranjendorera na aria mukiri namba yakwa na muno fan group tukoragwo nayo andu magwitwo Karoi Peter mundu gwitwo Sam the Psalmist mundu gwitwo Thuita wa Wangui Dorcas Mash Kare Steve ona mundu gwitwo Jane wa Home inyuothe na Thuita wa Wangui wa werwa keyboard mundu gwitwo Dr. Hook asanteni sana mugukorwo muri mitambo-ini na muona mundu gwitwo Dagitari Morris waceke ageithio muno na akirwo ni wira mwega muno araruta wa gutigirira ni twahurana na ndawa cia kurevia Pablo mmoja ndakuona kuma kuria Ruiru asanti sana Peter wa Gicocco mundu gwitwo Miriam Ikua asanti sana kuma kuria mwena wa Lari kuria ni kundu kwiheho muno makiria kaunti yake Abu good morning na mundu gwitwo Dickson Mwagi urauga urerorera mwena wa Kirigo how are you and how is Kirigo ikuria Dagoretti South kundu guthaka muno makiria geithaniria ku githinjiro ona ku kafiria guothe geithaniria mundu gwitwo Peter Petrus Dero arauga Sami wa Hana arahuke wega mitambo-ini Daniel Jogu nyandithiria mora wa moro muthenya mwega Simon Wazima ndimure a happy Wednesday to you kehiki gikeneri ona kio ni kiageithio muno kehiki ni wageithio na wero warahuke oro wega wendithirio muthenya mwega ni Peter Petrus oro hamwe na Nancy rucini rwa umuthi getting nuclear and loud from King'ong'o Nyeri kuria county ya Rware ni ngatho muno makiria thank you good morning King'ong'o twarahuka o wega and we thank God thank you muno ucio arenda kinya oho athakirwo rwimbo ni wega Ngai na ni rwimbo rwake riu twikirie ruri link na hatari undu tanganja ni tuguguthakira ithuĩ tukoragwo turongoreirie kugacirithia taranda cia andu asante kuma Makuyu ucio ni Elijah Githua Munyugi asanteni sana thie na mbere kwaraniria nani rucini rwa umuthi page yakwa ringi ni muthoni wa Wambugu Nyarari nayo itu ni Muthingi TV na ni ngatho muno makiria inyuĩ ndirona tayari ni mwarahukire na ni ngatho muno inyuothe muratwirorera kuria guothe muri muigue mwendekete muno na asante sana na korwo na muthenya mwega ngithii na mbere kumwendithĩria tukumurika ngatheti citu na ni wega ngeithanie muno kuma kuri kundu gugwitwo kuria Kariako Gedisi ndumetwo ni mundu gwitwo Moses Mwai uyu ni muteti na ni mutongoria na ninge ni muonjoria na ni atwirораgira muno agatuma messages na maita maria maingi agaitwira tucitithomaga umuthi ni ndathoma asante sana Amba Dorcas Mugabi muthoni good morning watching from Lavington thank you muno makiria mundu gwitwo Dorcas asante sana Ngai agikurathime muno makiria ni gukorwo gitwirorera na jento ko tukinyitanira na mundu gwitwo Dorcas Karemi rucini rwa umuthi Kagendo rucini rwa umuthi mundu gwitwo Edward Kinyungu asante sana ucio niwe director ndirakwira wa Masakos mundu uhigireire muno hakinya ni maundu megie kuigithia kuramata ciringi na gutigirira ciringi iyo ni yaciarana ungienda uguo etha Edward Kinyungu
akuhurithanie maita ciringi ĩyo wĩnayo through savings, investments na maundu makigimainie na sacco. Asante sana. Aroria Faris eko Faris egethi na wamuhurira nie ndiraririe na Faris aranjirire arorete miena ya Githii na Githumo thikũ ici ni atuikete mumagarangi muno lakini hana ubaya na ndirero I will enter his gates with thanks in my heart, I will enter his courts with praise. Kiu ni kiugo kiria ndathoma thiini wa Thaburi gana rimwe kamuhari gaka na Josephat Ndung'u mwena wa Thika witeithie na uri mitambo-ini watching and getting us clear and loud. Good work Muthoni. Thank you muno bwana Edward. Veronica Nyambura arauga tuned. Pablo ari mwena wa Ruiru. Asanteni sana. Guthii na mbere ngicithomaga o ria irathii na mbere na kuingira thiini wa Facebook page itu o ringi ni Muthingi TV na nie ndi haha kumumenyithia o ringi mbura ni raura andu ni twihongeni kuringana na riboti irarekereirio ni ruhonge rwa NTSA ikuo no irathii na mbere na kuhanika mabarabara-ini maitu na ririkana wega orota wega mitino ihagiriria muno hindi iria kwina mbura koguo a Kenya ni turorane ona kwirora we mwenyewe kamwira wambite kurora ucio ungi riu ni ritana kuma metha-ini itu ya igaguriro nigetha turore uhoro ungi tukiingira ngatheti-ini ngatheti ya The Daily Nation no uthio nguhutia course skills that land you a job fast. Oni guthio wa ngatheti itu ngirora no kirora wega muno ngatheti rauga atiriri undergraduate degree and diploma holders most preferred ni uthuthuria weketwo ukonania mathomo maria muno arutwo marenda muno thiini wa mathukuru na ni undu wa mieke ya mawira riria marikia na ma graduate ni maya ngumatariria kuringana uria ngatheti itariria na ni njue ni ngurika muno makiria no kuhutia uhoro wigie information technology maundu mengi mainie na finance, business management, engineering, transportation, logistics and law. Social skills including effective communication mani mamwe ma maundu maria maroragwo ona guku umemerikia-ini uhoro wigie communication kana njira ya kwaraniria ni kindu kiroragwo muno. Critical thinking mwiciriria waku hana atia we andu aria macemanagia na mabucket uguo wira-ini ukauga wira ucio wina mundu ungi uhoro wigie go solve problem macio nimo maundu mamwe maria mararorwo hakinya ni uhoro wigie wandikani eti ati ni Muthoni ageire there is apana. When it comes to solving problems through critical thinking, when it comes to effective communication wonaga mundu muthomu piu na ndahotaga kwaria ndangihota kwiaria mani mamwe ma maundu maria ngatheti iratariria uhoro wigie iguo naguo ngatheti ni hutitie muno uhoro wigie biuka ina ngeretwo kuririkana mubunge wa Kiambaa wa hau kabere wiriga kuhuruka arohuruka uhoro riu utonga wake ni ugayanitio na mwanake umwe wake rio kugunika na ciringi bilioni 3 handu kirengeri-ini kia mutumia umwe kurerikana ni munabii ni nguhutia rugano rutu githii na mbere iyo ni ngatheti ya The Daily Nation. Ani Jerry uria wi gatagati-ini ka thogora ya maguta muigana wa ciringi bilioni 17 mbere ya umuthi ni agukorwo agithie mbere ya kamiti ya bunge akorwo agitariria mbeca iria akorirwo akigura maguta na maya arutire ku ningi atariria uhoro wigie maguta maya ni make na njira iriku uguo niguo twetereire na uma ni tukumenya maguta maya muthia ni mao muthenya wa umuthi gugikinya utuko ni tukumenya maguta maya ni mao muthenya wa muthe ni gukoragwo uhoro wigie parenting thiini wa insert ya ngatheti ya The Daily Nation iraneria uhoro wigie virtual autism na ni uhoro wigie ciana iria ikoragwo igiciarwo ciana mathina maya ni tukuhutia rohani tugithie na mbere ikereka ria kiri ndakwira turarora uhoro wigie ciana noguo niguo ngatheti ya The Daily Nation ihana The Standard. Ngatheti nayo rahutia uhoro wigie police in crisis talks over damning report oni uhoro wigie David Maraga ona uhoro wigie kwandikana ririkana ni ari na mendekithia make megie uhoro wa wandikani wa maabitha a borithi ona miaka iria aheanite na report kana ngatheti irathi na mbere na gukorwo gitariria maya. Standing ovation for Ruto in EU oni uhoro wigie President William Ruto agitariria kana kira maundu akiyariria na gwitariria we mwenyewe ari kuria mabururi-ini ma European Union Parliament muthenya waira ku mabururi maya makoragwo kuria France kana Faranja ku nikuo president akiri na ni ariga gutetera ngendo ciake cia mabururi ma nanja ririkana ni tukoretwo na kiuria do we have a traveling president no we araugire ni kuraringana na niki kirathi gukorwo gigikwo muthuri wiriga kuhuruka na kyo gwitwo Kibor oni muthuri werikanite aragirie muno athuri men conference ni muthuri mutongu ni ari atumia aingi ana na ciana cirathio 20 riu ririkana ni ariga kuhuruka no tonga munene muno makiria na riu ciana imwe ni iraingata mutumia wake wakana ikiuga itiramukurana na ni report irathi na mbere horo cio ndirawonire muthenya wa ira ngatheti githie na mbere talk to Kirima or move state to zero squatters ndironire mundu gwitwo cabinet secretary
secretary wa migunda goko bururi-ini mundu gwitwo Alice Wahome akiingirira ni horo wigi ngucanio rikoretwo kuo gatagatika ene mugunda wa Kirima na aikari akuo na muthia igoti riratwithanirie rironania mugunda uyu ni wa Kirima no ndina kieha gugwika atia ni undu wa mandu ya mugunda ririkana mahetwo date until date 31st makorwo magithama no ndironaga thirikari kuri undu irabatie gukorwo igika ni tondu thiku icio ni nini we only have a month to go andu makorwo magithama kwa hiyo gukorwo ni gukungio makungirio wara no wega twitheme ni tondu andu ni maratunyukithio muno makanwa-ini ni andu meritaga endia a migunda no gakora ni turia nime riu ndirenda guikiria na nigetha tugicokereria tukunyitanira na mundu ugwitwo Dorcas Kagendo tukimurika ngathiti ici na ni ngatho muno makiria Shaibu Senior ni ndakuona urauga tuko site ino ni njamba iria huraga mbica ici wonaga thaka muno guku kwa Muthingi TV na ni ahuraga magongona-ini ndui mundu aganagwo mundu ndahota kwigana arutaga mbica thaka muno makiria mwethe etagwo Shaibu Senior thini wa Facebook ndirenda tuikirie na tuguikiria na ripoti kuria mwena wa Mombasa kuria Deputy President Rigathi wa Gachagua arakorirwo agicera na niguteithiriria family iria ihutitio ni miyuro akiheana indo cia gukomera matirithi niguo ndona ngathiti ironania haha The Daily Nation oho ni arakorirwo akiuria magavana makorwo riu makiingirira utigirira thini wa counties ici makiria kuria kwarahaga kigina kiria magairwo nigiakorwo igiteithiriria reke tumurike ripoti iyo na nie thutha ucio ni ndiracokereria mengi rucini rwa umuthe tukuhutia mothe maria matukonie na nigetha turunge icuri tukimurika uteti no tongoria rucini rwa umuthe na Dorcas Kagendo thutha kahinda gatari kuraihu. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni akinyiriirie ati Akenya no nginyagia marihe magoti niguo kuriha mathiri hamwe na kwarahura wonjoria wa bururi. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by William Ruto or Rigathi Gachagua. It is the people of Kenya. Us being part of Kenya will pay through paying taxes. Akiaria kigomano-ini kia East Park kaunti-ini ya Mombasa, Gachagua ni akuithitie thirikari hetuku murigo wa kuhotomia wonjoria wa bururi kumana na ngombo citari kihariro cia ciringi tiririoni 9.6 ungumania wa indo cia muingi ari hamwe na bilioni 2 cia Eurobond mwendo wa utongoria hamwe na mathire ma ciringi bilioni 900. What about the liabilities? We inherited them too. Huge public debt, 9.6 trillion. 900 billion pending bills. Eurobond, 2 billion. Accruing interest between 12 to almost 16%. Na riu niguo gwetha kihonia kia gutura kia mathina maya Gachagua ni ateteire thabari nyingi cia mutongoria wa bururi cia thi cia nanja akiuga ati cirongoreirie guthondeka njira cia kwarahura wonjoria na makiria ni ciambitie kurehe maciaro mega. How do we avoid them in future? Through continuous engagement, through bilateral and multilateral diplomacy. The president has traveled around the country, the world, engaging multilateral leaders, the IMF, the World Bank, key partners, the United States, the People's Republic of China. Currently, he has just left Germany for France to see how we partner with the world to get us out of the mess we are in. And it has started to pay. Yesterday, the World Bank made a huge pronouncement of $12 billion in the next 3 years. Concessional loan on very low interest, as opposed to trying to borrow money here from local banks. The IMF 4 days ago made a similar announcement. Na niguo kurehe utheri mukinyaniru kuri muingi wa bururi Gachagua ni araniire gutariria muingi uria mbeca cia thirikari ciringi bilioni 2 ciarutirwo bengi-ini nene ya bururi nginyagia bengi-ini ya mundu kiumbe ndeto iria itumite ciringi ya Kenya gute hinya wayo akiuga ati wona marikia kungania ndumiriri ni magatariria riria mbeca icio ciathamirio uria ciathamirio na makiria no wakuruhanitio ndeto-ini iyo. When we tell the story, because we are going to tell the story, people will be shocked. How $2 billion was taken from the central bank and put in a private bank that is responsible for the situation we are in, the weakening of the shilling. And people want to sit there, and we know what they did.
And we had said let bygones be bygones. But there's a good discussion. We are going to have a good discussion. We are putting the figures into place, who took what and where, so that the people of Kenya can know why we are in. Akĩrĩkĩrĩria Gachagua oho no ahete bũrũri mwĩhoko wa thirikari ya Kenya Kwanza gũtobora kũng'ethanĩra na thĩna ũcio. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Remain on the dais for brief photo session flanked by the CSP. Cokereria tukuingira kumurika ngatheti kamwira tunyitanire na Dorcas rucini rwa muthi ngatheti ya Daily Nation and Standard na nguhutia maundu macio ndakwira uhoro wege mainie na kothiria a Kenya na makiria rutu aria mari kuri thiini wa mathukuru ma universities, colleges kana mareka diploma kana degree ni kothire ko ici cirendekithiririo muno makiria ngatheti ya The Daily Nation page 3 erauga atiriri. New report reveals the courses that will land you that dream job faster. Wabere ni tuwe mathina maria magumeire bururi wa Kenya undu wa mbere ni unemployment kuri mbeũ njithi. No kwaya gukorwo o enyewe ri ni kothiria makorirwo magika mathukuru-ini ni tondu turi na andu athomu no ugakora andu aya matire na mathina. Riu ngatheti irathunduria ikonania kwaya gukorwo hihi ni kothiria mekire citakire marketable no ni kothiria ko icio bururi wa Kenya weka ni raithi muno gukorwo ukiingira na kuona mieke ya mawira. Undu wa mbere utangihitia ni science and mathematics. Undu ugwikira mukonde muno last week but one hari mundu wendaga wira ndikuga ni kambuni iriku no ni nene muno ya githirikari bururi wa Kenya na ni ari na ihinda inene muno ria ku post position iyo endaga mundu wikite mathematics and statistics na kijuria ndarora thimu-ini yakwa phone book ndire mundu orono mwe ucio niguo ri uhoro ria wama no ugakora kothi cire kwena mawira no gwakorwo gutire na arutwo mekite kothi icio no the moment weka kothi ogo niguo ngatheti rauga 46.3% weka kwena hotekeku wa gukorwo ukiona mawira na andu aingi muno ni marorira riu ku kuri kothi ingi irendwo muno ni a Kenya ni horo wigi transportation, distribution and logistics. Iyo ni kothi ingi a Kenya muno marayukia na njina nene uhoro wigi engineering kana ni electrical kana ni civil kana ni ki othe ni maroneka makiendithiriria muno gwika kothi ino. Kwenda kothi ingi to uhoro wigi public safety, uhoro wigi corrections and security, kuri uhoro wigi legal na ni watho kana law onayo ni rendwo kothi ino ito ya media communication and public relationship a relation ona nironeka kiyukio muno ni a Kenya na ingi ni marenda guthie kuo muno ni tondu ni kwina mieke ya mawira ona enyewe gukorwo makigwatira skills ona kana andu amwe magakorwo makiyandika. Uguo niguo ndakongekwira ta mundu gwitwo Isaac ucio ni akona kamera riu we no kweri ari guku na ni ara side hustle na kamera yake. Macio ni mamwe ma mawira maria a Kenya muno marendekithia. Hakinya ni horo wigita information and technology still yo kothi ni rendwo muno ni a Kenya kwene gia social service and community development ici ni twe muno ni kothi njega muno. Aginya ni ukorio wa muingi unyitaniri wa andu thiini wa muingi, hospitality and tourism, health science, government and public administration. Akinya ni horo wigi arts and recreational services, finance and business, education na kurigo gatheti irigo na kuonania uhoro wigi arimu ni kothi iri iguru muno makiria architecture, building and construction na dekiririe na agriculture, food and natural resources. Mani mamwe ma maundu maria a Kenya mbeũ njithi mathomo maria marenda muno gukorwo magika kuria mathukuru-ini na ni wega njira na advice mbeũ njithi ni turi na aria mareka igeranio mararikia kiumia giki amwe tari ni marikitie korwo na ihinda ria ya wikite kothi wike kindu gitagwo career guidance ni ya bata muno. Nuona haha ukoragwo kiheo mataro ati ndirenda kothi na fulani iyo ni undu wa bata muno makiria na kinyagia horo wigi passion kiria we wendete gwika. Marketable courses citwaranaga na kinyagia passion ni tondu no wike kothi very highly marketable no wendu miendete ni kuringiririo koguo career guidance ni kindu gia bata muno makiria na ni ukoraga andu ingi muno na gukunja makiuga na korwo ni ndoi ndingekire kothi fulani na fulani na gatheti niguo ratariria uhoro ucio wi page 3 gatheti-ini ino
Employers, here are the skills you need to get a job. In only continuation page 2 and 3 rariria maundu maya mothe. Na gatheti kauga apart from academic qualifications, employers identified a lack of essential social skills as a hindrance to securing a job. Tokwandikwo haha wiragwo rehe CV yaku na maratathi maku ma thukuru. Ni kuri maundu mangi mwandikani aroraga na ni modako ndagutariria mamwe mama ya nita uhoro wigi communication skills. Niguo gatheti rauga half of the employers, that is 49.5%, kana almost 50%, who responded to the survey identified effective communication, that is written and oral. Kuri andu matoe kuandika. Kuri andu matoe CV mundu ni gukofia akofagia ya mundu. Andu matoe kuandika na mundu ucio ni muthomu no kuandika kuruta githomo hakiri-ini andike apana. Na nikio wonaga kwari mathomo ta insha and composition. Icio cia tuteithagia vile utapeleka maneno, vile utapanga mpangilio wa maneno. Iyo niyo yari fata kuri andu matoe kwaria. Also niguo gatheti rauga oral and written skills kuri andu matoe kwaria. Na mundu ucio ni muthomu fiu uramwira gwekere kaundu wanafanya perfectly no kwaria ndoi. No ici ni indo imwe iroragwo muno makiria ni tondu gukiaria ni njira imwe ya guteithiriria na gukuria wira we waku kana we waku andikwo, whichever way ni kindu gia fata. Na niguo gatheti rauga 50% ya andikani kana employers ni matigagirira ni marora uhoro wigie mwandikire waku na mwaririe waku as the most lacking social skills in job. Riu gatheti rauga atiriri icio ni indo iria tutingiaria iyo ko ni mucemanio mweru mwarie he na andu wero warie gathungu kiugo raruta kimwe thutha wa ndagika 30 na tigo kiuga kumenya githungu ati nikuo kuhiga muno apana. Hari mundu waugire na akindeithia muno etagwo Jack Ma na nitumuwe ni gitonga kinene muno makiria na ni mundu rutaga wira na kio muno na niriga guteithia bururi wa Kenya muno hindi kwari na covid ithuothe nitumuwe. Jack Ma augire atiriri uhoteku waku wa kwaria githungu tiguo kuditamainaga ati wi mugi ka wi mukigu. No uguo tiguo ndirenda gutua, ndirenda gukwira kwaria gwaku nuona kwaria mwaririe communication skills ni tuge ni ndirenda akana njurio kiuria muthoni ni mukinyire wira-ini na wira ni rathi na mbere ugacokia ukauga githe githe kiugo riu kiugithe iyo kwanza ni makosa mbaya sana. Riu miaririe communication skills ni mwaririe ni mucunge wa ciugo. Gatheti rauga wengi hawana hii kazini. Tini ndirauga ni gatheti page 2 ya The Daily Nation. Nohoroge ugacokererwo ukauga atiriri this was followed after the communication skills kiria gicokereirie ni riri critical thinking. Andu mamuciririe kutatua shida ni ngumu. Thina mutheri heane muhiano ugakora riu ta tuge gatheti ici ni ciacererwo guka ni uguo kuraura na ki no ndi haha na ni nyambagia show na kumuramura gatheti na to ni ciacererwo ri nie ngarigwo gwika atia kuna kosekana hiyo kufili hiyo gape ngarigwo gwika atia ngarigwo ni atia fio riu no tuthakire nyimbo riu no twikire nigetha ni tondu ni ndaremwo gwiciria timu ria twi nayo ni twaremwo gwiciria tumeshindwa kutatua. Iyo ni raga muno niguo gatheti rauga na gicunje gia 41% andikani marauga watu hawafikiri, watu hawana critical thinking. Kwa umiraga thina andu maremagwo gutatua ugakora thina ucio ni kaundu kani lakini hakuna jawabu. Uguo niguo gatheti rauga uhoro wigi teamwork, team leader teamwork na hindi andu makiandika mawira makihuria CV andikaga haria skills, social skills, teamwork critical thinking, communication. Teamwork ni raga tini ndirauga ni andikani ni employers ni o marakorirwo magika survey kana makihonjwo ciuria ici marauga atiriri undu wa mbere andu matiwe kwaria kwandika kana kwiyaria na kanua. Undu wa keri matiwe horo wigi wa gwiciria gutatua mathina. Undu wa gatatu matikoragwo na teamwork. Undu wa kana na uthikiririe wega na wirore we uranjindorera rucini rwa umuthi ona nie ndirore muno haha ni time management. Watu hawananga hiyo, lazima watu wasukumwe. Andu morio atiriri ukinyite ha muthoni urona ta gukinya thaa cigana aingi megwatagie ciigwatio cia jam ni tukiwe na Nairobi no takiwe ni gukoragwo na jam. Mabarabara maria moikaine na jam atikiwe oko ni uramenya ufatie gukorwo wira handu matha fulani ndukiraga tene. Time management hakuna. Uguo niguo gatheti rauga tini ndirauga na nikio rakora andu aingi muno ri tondu no wega ri na ni uthuthuria mwega ri mauga gutire meke ya mawira but
indo ici nĩ tũkoragwo nacio na ithuĩ tũrorio nĩ ngathĩti rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ ũthuthuria mwega mũno makĩria. They called for relevant academic circular to address the shortcomings. Iyo nĩ ngathĩti. Nĩ ũthuthuria mwega mũno makĩria na ngathĩti ĩgathiĩ na mbere na gũkiuga kothi cia moko nĩ ihĩmbĩirio mũno nĩ Akenya. Ũhoro wĩgiĩ kothi iria ciothe ihũthagĩra moko kana skills, maũndũ mothe megiĩ technical manufacturing sectors, maũndũ maya mothe rĩ nĩ maraiyũkio mũno nĩ Akenya. But remember, ngathĩti ĩratwĩra it's not all about a paper, nĩ kũrĩ maũndũ mabataranagia na makarorwo. Nĩ ngathĩti ũthuthuria wĩ page 2 page 3 na nĩguo gũtambũrũkĩtio mũno nĩ ngathĩti ya The Daily Nation. Page 8 gũthiĩ ho mũno na ihenya nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ Ann Jerry wĩ first page na ũgatambũrũkio mũno page 8. Ngathĩti ĩrauga MPs to begin probe into 17 billion oil saga. Miss Jerry expected to appear before the Energy Committee today. Ũmũthĩ nĩrĩo tũkũmenya maguta maya nĩ maũ. Icio nĩ ciũria Akenya makoretwo makĩmenya makĩenda kũmenya kana hihi nĩ investors marahũrwo kana kũrathiĩ atĩa, no ũmũthĩ nĩ tũkũmenya na tũmenye mũno makĩria 17 billion cia gũgakinya kũgũra maguta mabũrũri ma nanja ciaumire kũ. Nĩ kũrarĩ na ũhoro ũrarekereirio mũthenya wa ira magĩkĩrwo atĩ kana gũkĩrĩkana Ann Jerry nĩ mbeca akorirwo agĩkĩheo nĩ honge cia thirikari kana thirikari na nĩgetha arehe maguta, no moka bũrũri-inĩ wa Kenya akĩmarũgia deal agĩtua nĩ make. But siku ya leo nĩ tũkũmenya na tũmenye mwega mũno maguta nĩ maũ na tũmenye nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ. Haha kĩenda ngathĩti nĩ ĩrauga floods Gachagua takes on governors na Deputy President Rigathi Gachagua has told governors na mũno makĩria nĩ governors arĩa mũno marĩ thĩinĩ wa icigo ici ihutĩtio nĩ iguo to stop blaming the national government for their failure to address the plight of flood victims in their counties. Ũyũ nĩ ũhoro ũrĩa twakorwo tũkĩmwandĩkĩra riboti ĩyo ĩrĩa ndakorwo ngĩikĩria nayo, na ũkĩrora Deputy President nĩ ndĩramũthikĩrĩirie mũthenya wa ira arĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ aronekaga hihi ta kũrĩ ũrĩa arauga mbeca nĩ maheire counties nĩ ũndũ wa disaster management, and in this case nĩ ũhoro wĩgiĩ iguo na mbura ĩrĩa ĩraura ya El Nino, no magavana gũtirĩ ũndũ mekĩte. Rĩu araugire hũthĩrani kĩgĩna kĩu tigai kwĩgwatia thirikari nene, mũkona pesa mifukoni, it's a high time mũteithie andũ anyu nĩ tondũ mwĩtama governors county government nĩ raithi gũkinyĩra andũ arĩa mahutĩtio nĩ iguo ici, mateithieni mathamieni mahenie irio na motungata marĩa marabatara. Ĩyo nĩyo mĩario ya mũndũ gwĩtwo Deputy President mũthenya wa ira, na nĩ wega haha andũ na marore wega county ici irahutio. Ndĩraroraga Kinyaga ona kũndũ andũ marathi gũteithio na ibĩrĩrĩki helicopters, kũndũ kũrarĩ na iguo Wajia na ũhoro wake hamwe ndĩronire kinya kũndũ mwarimũ arathire gũkorwo akĩoya igeranio ndege-inĩ kĩbĩrĩrĩki kĩrakorwo gĩkĩmũtihia na kĩramũtemanga ũru mũno na arakua hau nĩ tondũ wa mathĩna marĩa mekuo, bara itingĩgereka, maũndũ matingĩgereka, na ũguo nĩguo gũkĩhana, na nĩ tũgũkorwo tũkĩhutia macio tũgĩthiĩ na mbere. Na rĩu maya tũgũithĩrania wega na mũndũ gwĩtwo Dorcas Kagendo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Karibu sana, ũhoro waku? Mwega mũno mũthoni. Yes. Nĩ warahuka wega? Mvua ndio mingi karibu tukose mkate ya kila siku. Burari Kagendo githĩ ndwahoya mbura wahoya biũ kinya yaura twage complain nĩkĩ? Hakuna complaints sawa tu nĩguo. Haya, kothi imwe Akenya marenda mũno gũkorwo igĩkwo no ndũgeithĩtie mwĩroreri mũgeithie, nĩ ndakorwo ndacihutia na nĩ tũkũhutia maya tũgĩthiĩ na mbere. Geithia Mũkenya tũigĩre ĩmwe kwa ĩmwe kũmũrĩka ngathĩti. Haya, yes, andũ a Kenya rĩ mũrĩega? Tũrĩega nginya niĩ ndĩ mwega, no ndirakena muno gukorwo ndi haha umuthi na ngauga ni wega muno muthoni tondu wa nginya kuhe kamweke gaka ga kuhota kwaraniria na Kenya. Nditagwo Dorcas Kagendo, koragwo ndi mutongoria wa youth kuria mwena wa Embu, a youth ya university colleges na TVET. Ndi mukenu muno niguo. Thengio tũgũthiĩ na ihenya harĩ ũhoro wĩgĩmainie na ngathĩti ya The Daily Nation na we nĩ njũĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ ĩrauga atĩrĩrĩ, courses skills that will land you a job fast. Ĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ information technology, finance, business management, engineering, transportation na ũhoro wĩgĩmainie na watho na logistics. No ĩkauga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ maroragwo hĩndĩ ĩrĩa andũ maretha mĩeke ya mawĩra. Kagendo ranjĩrire njarie na CEO wĩho Akenya na mbeũ njĩthĩ maheo mawĩra. Mena maũndũ maya ngathĩti ĩratarĩria. Mena communication skills, nĩ moĩ kwĩyaria, nĩ moĩ kwandĩka. Ngathĩti ĩrauga gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩa mandĩkanaga 50% marauga andũ arĩa mamathiaga kũmahoya mawĩra matiũĩ kwaria, matiũĩ kwandĩka.
Undu wa keri matikoragwo na social skills matikoragwo na critical thinking go solve problems hatu hawana. Undu marauga ni riri andu matikoragwo na teamwork. Mendago enyewe hake kivyake ashaini koragwo ni gushaini ashaini kivyake na undu wa kana ri time management. Yes, yeah, which is true. Undu rende ngiuga ri yes, nona mostly andu maretha mawira. Yes, na muthenya uria kona wira ri ile wakati mundu arathie kwetha wira mundu arathie at the end of the day urenda gutuika just to be seen. You are in a position. No, I came to realize that riri muthoni mamita technical appearance. Yeah, na sokire kumenya ati ndo ngivota kuthie wira ri just appear. Na ndo makonage muthoni ni wa muthingi. There must be some things uria kana ko underground and behind the scenes to make sure that wira waku no rathie. Koguo ngaririe uvoro wa youth, most of the youths uria mostly twendaga tukoro nuraruta wira office ya immigration, nuraruta wira office ya county. By the end of the day most of us tutisinginya kwaria, which is true. Urakora mundu customer raka kana clients ndungivota nginya go express, even in interviews nduravota go express. That's why utapata employers maugaga atiriri kira marona CV re na mundu urora uka interview ni andu aire tofauti tondu othiere wandikirwa CV but in real sense mundu ucio we CV re yaku nawe ni andu aire tofauti. So yeah, that's iko hapo kila mahali. Nikiona nginya like something like online writing urakora mundu aina degree goko Kenya no arandika karatathi ka mundu we US ga PhD na urito mundu akavituka kigeranio. Koguo it happens, and so I would say gapera nene muno as the employers are saying. Yes, though I'm not one but I am aspiring. I'm aspiring at least ko vandu mawera. Ukoraga mundu ndaravota go express, mundu ndaravota kwa na clients. Especially I'll talk on behalf of the hospitality industry. Nione ngorotone na ka chance ka kuruta in the hospitality industry. And in the hospitality industry, if you cannot communicate, you cannot work. Yeah, no communicate na clients wamenya kira marenda in terms of orders and expression, then you serve them. So communication is one. Then secondly, like you are saying about teamwork, and marenda you want to be the employee of the year, ugekandamiza gandu arengi. You want like wakorano ramenya undu ndurenda gushare na your colleagues, urenda gukoro you are working as a person. In case ntorawonaga mathukuru ra kwa thiesaga mbere, I don't know if that is how it happens nowadays. Urakora if you know something now a discussion group, you urenda kuigira, you want to keep it for yourself. But someone who is there in a discussion group ndaramenya undu ndureka atia nduramwirora kurathie. So that's what some employees do. Urenda to in your place you shine and leave the rest. And sometimes it can't work. Then if you are not working together with your cameraman here, maybe the script writer, imagine hearing yako cannot even succeed. And that is what we don't know. So the communication is a problem, as they are saying. Then peer employers nemendaga something to do with the report writing. Personally, I've done a course in mixture business, mixture research and such. So utapata even when you are writing proposals, lazima you write a convincing proposal that will qualify you kukora okay vota kuona grants, because sometimes kuna projects nataka grants. So sometimes lazima you express yourself so well such that you can win a writing award mostly in the proposals. So in case you utena skills so sia kuvota gwe siria wega na gwe kara na kuvota kuandika wega report yaku, because even at the end of the day employers nemendaga report. For example in like in everywhere, at the end of the week kuna zile tunaitanga targets za nini za your job. Have you reached the targets? If not, what has been the problem? In every way there is an aspect of writing reports, writing proposals. So if you can't do that, it's very hard for you to get employed. So haya thegio muno na time management no horo wege mainye na teamwork niturikie no horo cio iguo Kagendo iguo ni irathenia muno a Kenya ona ndiramakire muno deputy president akihithuria na kauga counties governors ikani undu nitwamuheire besha thirikari nene tiga ikumigwatia maundu maya matakorini kamwira tukite as a national government deal with it as a county government ni tondu mwena besha na raragio guo ari Mombasa tukiuga ati horo wa igua andu ni marakua. We have 71
one so far makwete ni undu wa iguo na ni undu uyu wari okire tukiaririria na ngiuga ni gakorwo ari undu wa kieha angikoma biu ni tukariria horo wigi andu magakua kumana na iguo but unfortunately twi hau na thirikari mathina maya urona makihanika ni muthoni ora ni ngiuga ndingekira blame the county government I would put blame ke thirikari yetu as a whole government, ya national government. Okay. Second blame, eka county government. But first of all, you see county government, there are some funds wanatoa kwa national government. It's not like taxes iria marosa, itira maanisha ati nisio ireka everything. Yes. So there are some funds, no nginya sumeke kwe national government. Then I would say as a country, nituramenya wega muno, floods. Tekawe ndo a new thing in our country. Hii hata nikizaliwa niraneka na kanini ga sukuru ga primary ninaona nginya TV re ando bado ni marakwa. Kogwo as a country I would say we have failed to plan. Atu yare mwe plan as a country na kumenya our priorities as a nation. Because if it is an emerging issue ama something like we would say ni kendo gya kana 1 year or 2 years we could still talk about it. But kendo ta floods and drought hizo ni vitu zenye like tutafati kurangia tugisiarereria tondo floods you should be very ready knowing tunakwanga na 2 rainy seasons tuko na the long rains and the short rains so as a government either the national government or the county government vatu gukora we na a lot of planning see twari kwena 10 billion El Nino what is the money doing if it is there and so as a country we should learn the act of planning prior kuvanga kwa na tene. Because floods sifai kuiongelelea. Actually floods, if I was 5 years old na bado nilikuwa naona floods, right now I'm heading to my 30 I'm heading to 30 years and still talking about flood, then we are failing. Yeah, so ningiuga it is lack of planning as a country and most so itaenda kwa our government. They should plan for this. Yes, even before the rains. Etondo ni tweswega muno muthoni March kokora kwena rains up to around March, April. Yes. No, again, October, November, December, there is rains. Then the same thing. Are we going to do the same thing in and out? So, yeah. So it's just so unfortunate. Gokorwa to travel kwevanga as a nation. Actually, we are a very small nation. Just 50 million. If you go to a country like India, China, they are over 1 billion. And I'm not saying that India is really well developed, but China is a 24-hour economy. Na iko na watu kama billion moja. And these people are so far much. So as a country, So as a country, we have failed to plan ourselves. Nema onani kiugo gwe wauga. Thirikari nene na cia county mukenya ndawe ona ingi matiwe kuri county na national tati moe ni kuri president na deputy na governor atokoria ale makimacagurire it's quite unfortunate. Yeah, it's unfortunate. Ni turi kirugano rwi haha page 14 ni rwagenia muthuri ni andakaririe muno 2013, that is 10 years ago githoma rugano ruru ri muthuri urona haha mukuru andakaririe kinya handu ndahania ta ngwaria uru ngiaria uru ingi muruma no ni mitugo iria ekire tondu 2013 nirio anyitirwo ena mitugo miuru muno ya gukwa akinyita twana tunini anyitirwo anyitete kana sexually assault ndaugo gwo riu ni kumenyeka gaka he ka miaka 8 ninge coka akinyita kairetu kanini ka miaka 3 nura imagine kairetu ka miaka 3 ni rukenge hata hawezi kuongea vizuri agicoka ena mahitia marugamirio mbere yake mari maya the 6 accounts which included sexual assault, being in the country unlawful tondu ari kuria mwena wa Mombasa ni kwekagira mitugo eno miaganu child pornography aya ni aramoka kuhura mbica ciana child pornography ihitiine ne muno and benefiting from child prostitution. Terukinjira muthuri uyu wa miaka 68 shame on him again and again no gatheti ni rauga atiriri ni araimirwo bond arahoyaga bond igoti na kundikitwo kiho kia miaka 50 akaumia na igana. He's now 68 miaka 50 but you can imagine ni wewe ukuitwa na wheelchair no mukuru 68 ugiuga atia so ndirona ngathitie ni warakara. Okay. But then let me be very honest with myself. Nina deal na human beings. I am very sensitive. Tondo, imagine
especially niraona atumia mageki, you know, the vulnerable in the society. Kana makoragwo at the verge of really being molested, or maybe you would say what they are like wanaonekana like they are weak in the society. Makoragwo me siana na atumia. Niguo. Unaona? Because these people are just feminine and you cannot compare with some masculinity characteristics. Kwa hivyo ninaona kana a minor who is just 3 years old being molested. Niregwa deep down as a youth and as a to be mother, niregwa shame on me na niregwa very bad. Actually, me hata saizi ngikorokera vandongo ya woman is being molested, I would feel so bad. Yeah, sometimes I even make calls to see these people as because I ondore ambete kanyite na umotoni. Yes. In case kwena mistake, even as a woman wherever you are, I don't believe in like battering women ama molesting. I believe in dialogue, and sometimes if dialogue is not working, tuangalie. So as a youth and as a human being, niregua ngoro yakwa ina kia muno na ina kwifikirira kwingi muno. Tondo this is just a shame. I would nura inja korai mukuru muno. This one nura inja korai mukuru muno. Wengi wengi nyongererwa ingi 50 koro yega na rimwe. Because that's too bad. Because now a 3-year-old mudoni. Yo 3-year-old atajui kuongea. Neguka wao. Alafu shame on him is on a wheelchair. First of all, nika korai aina disability. Is a disability and is adding more disability into himself. So it's just a shame. I wouldn't say much on that concerning our government, because sometimes these people wanafanyaga hizi vitu when they're hiding, So, but I would ora munombenda menda kwera asiari, when you are dealing with your kids, kora we sensitive muno na siana. You cannot be too careful as a parent, yes, but whenever you can, kora we very sensitive and too careful. Okay. Yeah. Thank you. Ugo kwa nogo ndiraigwa. Ona ni rugano rurite no reke tumurike horoge ndirenda tuguthi henya Angeli arathi mbere ya kamiti ya bunge umuthi tumenye magutani mao haswa hari ndungiongerera hau na ihenya tuhutio horoge nese ino ni sagetera bota kwereka ino naga itukorete as a nation na ndirenda kwaria muno tondu ndina evidence tera gwakora ndina evidence ya kendo ndokaria muno no rira ndarara okia omtata kitendo sio okia omtata yes senator Busia yes okia omtata ina a lot of information that is linking this woman to the Ministry of Petroleum. Ona Kenya gwika atiriri ona Kenya kuheana report okia so ukuringana na omkia that from now okia's mouth to the viewers okia raugava kwena sagetira thina mbere wega, so he's linking this kind of a fuel saga into the Ministry of Petroleum. Lakini tondo ndiese muno ndirenda kuvutia hwaine ni ukuvenda ndirenda kuvutia muno lakini it's really a complicated case muthoni because nginya baba raugaga ukaroria mutumia uyu na mbesa ira rajuka linked nacio na ndava nambia icio no kirike ndiroririe ndiroria mundu bia hana Teru Kagendo ngijira we na bilioni 1 ri githe ndikuga we wacha zako ingikwira ndina milioni 1 haha githuruku we wacha zako ngarigwa atiriri muhana wa mbeca wa mbere kuhana ri Muthoni, you cannot tell me 5 years ago you were working in an office yenye una earn 20,000 and today you are the same office, let's say you are earning 50 and your net worth is 1 billion. That cannot work. No. Hiyo ni tatanishi. In case you are let's say ulikuwa una worth 500 million ama tuseme 100 million, I expect in a span of like that 5 years uko at least kama umeenda sana 300. But utiongo ungekora ina wahurira mathabu na time flies. No, even if it flies, unless you're doing something different from what you are doing. Can do very different. Imagine you nene. Yeah, can do very different because hata mama yake anashtuka. So I had a billionaire daughter. So I'm not saying she cannot be. Ndirauga ati ndange vota no lakini maundu mamwe tobati kwigaga Kenya ke in the light sawa thegio muno. A son of a former cabinet minister Nange, who is said to get inheritance of
2.2 billion, is now seeking to divorce his wife, who recently claimed that he has joined cult-like church that is eyeing the incoming riches. Oyo ni mwana wa mubunge wa hau gatene wa kuria Kiamba. Koinange the chief. The chief, yes. Na bari ya Koinange tukimiwe. N'umurio wake gutwo George Kihara Koinange ara benefit na muigana wa shilingi bilioni 6.2 na makoretwo mahikanitie na mutumia wake uretwo Bithe wa kahinda ka miaka 13. No riu Bithe ena kiha ni tondu jambeno gutwo George ri niyo yanire na kanitha yeho aria marenda kuoneka ta maku benefit no tongoyo wothe na riu Bithe arenda igoti rirugamio hari kugayana kwa kana kwendia kana ugayani citagwo ta inheritance gukona spousal consent na ni horo ragithie na mbere ni interesting anga jamba the moment jamba ici cito na uria ciarutire wira na cigithukuma ciehera gutigagwo maundu na thutha na manage iyo ni discussion turiaririria hari horo ngiguonete ha Kagendo page 16 ni wega twihuge ririkana mbura ni rauga kwina iguo ngatheti rauga atiriri. Deadly mosquito species now in Kenya. Experts worry that the new mosquito species found in Lodwar will rapidly spread to other urban areas. Na muthiguito uyo ri rwage ruru ri ni rwa malaria ni rwa rukanagia na malaria. Tero twihuge. Inafaa. Malaria unajua it's a killer disease Very a killer disease, especially kore twana tonini, siana ilia nini, wananginya ndo agima. Like personally kama mimi, whenever I am nimepata malaria inaniweza like no other disease. Yeah, so kinyamaro so kunogerera. But sana it comes in crowded places where water is stagnated. Yukaga most places where water is stagnated and the places are are like cloudy. Okay. Yeah, like they are crowded. Haya, igeranio citirakiuma KCP ni marekire igeranio na ngatheti rauga results out next week. Ndo maraugete ni irauma na marekete KCP na KPSEA grade 6. Riu ni irauma na form 1 places by December 25. Ni githomo na kyo gitire itaki uzembe ni irauma. Ucio ni horo wi gatheti ya The Standard ndona twahutia gatheti ya The Daily Nation hari horo ngiukiuma haha uhoro wi retired Justice Maraga task force made stinging recommendations against the National Police Commissions, and a meeting has been set for next week after one aborted yesterday to discuss a way forward and start the implementation process, including calls for commissioners to head home. Ni mogaruruku mamwe marenda gwikikwo ruhonge-ini ruru wa maabitha borithi na ndirakionire marecirio na njira nene horo wigi wandikani kuri maundu Maraga ataririe nyo horo wigi miaka kuthagira NYS na maundu macio mothe. Farmers to get maize dryers to curb post harvest losses. Tondu ni undu mwega na tigakoragwo ni guthoma turathoma riu kwina mbembe irio ni ironeka igithie kugia raithi no riu thina ni ithukange ni undu wa mai. I don't know me anytime this is my country na naipenda sana but I feel most of the time we are not prepared for anything. Tutikoragwo twevangite for anything because mbura raura as a nation we knew kutakuwa na mvua. Ni tuweze kukorwa kwena mbura. Yes. And so unaona like stores kama like but I'm happy because hiyo about maize ni nathomete ngiona NCPB ni mareka drying. But how many NCPBs do we have? Very few. And how many you see oraraki the ratio of the farmer and the National Cereals and Produce Board. Ebu ni kure. Yeah. Ebu ni kure. Embu iko actually I did my attachment in one of them. Meru mahuthagira ya Ebu? Ni Meru iko tondu ni jweri ai haria Sagana. Meru iko, Embu iko Majimbo, Meru iko around hapo Gitembene. Okay. Yeah. So ni nini cio tondu tani no ndirari ya Sagana ri iyo huthagirwo ni Nyeri gutire na andu amuranga still makahuthira yo. I guess pia ya Embu inaleta Kirinyaga, inaleta Embu na inaleta the neighboring because Tharakanithi ni mawamenya arimi ile twina Tharakanithi but sasa yes we are happy tondo NCPB they are stepping in gotethereria to dry but you are asking yourself how many NCPBs do we have against the farmers in a region? It is very few. Yeah, so they are few. What I would say even apart from the government because hata pia saa zingine the losses are not to the government the losses are to the farmers. Yes. Yora ningioria farmers nya dise ningemerate tondo reu imagine turariraga nondo wa drought and famine tunasema tuna food and such you know turarira nondo wa
gukorwo twina a lot of harvest but it is rotting. You see, when the maize is not dried well, itaanza kurot. And when it in a rot, hiyo maize itafika mahali itapata the aflatoxin. Oh yes. Ama after that ikirot, you cannot cook, you cannot sell. So where wakune investing in losses. So I would say even hizo dryers, if it's possible, si lazima zikuwe kwa NCPP. In a local market where most people can access, ama vile hizo dryers takwa sub-chiefs kana chiefs that can help these people dry. That's now the problem could be storage. Because you see NPB as storage. But sasa utafind kwa chief ni karoom kama hii. Tondu tariu arimi tha ici no no kuraura ni kuri magubatara kuruta irio ciao migunda ihenya citigathukire kuo no riu ri cioka nyumba ni igume nikio kwina ritana riri tukona food security. Yeah, food security actually is the problem because actually food security and baroragia just sufficiency. But food security is not all about sufficiency. Food security is about ukona sufficient food and safe for consumption. Nema. If it is sufficient and not safe, then you are not food secure. Unaona? And if it is safe and it is not sufficient enough for the people, then it's not, you are not food like secure, like you are not like secure as a country in terms of food. So we should just put it. You know the problem with us, tuaragia muno without actions. Unaona? We have no actions. Our say tuko na NCPB, tutafanya, tuta nini, and that's really and so unapata as a nation that's what hits up. So I guess we really need to re-strategize and go back to the drawing board. Haya hari horoge na ngatheti ciina horo mwega muno tuthite mabraini ma thiguku ndiragutagia horo wigi dawa cia kulevya riu mothe tukuingira hiko-ini dawa ni iranyuo njohi ni iranyuo no ndirona Mount Kenya region kuria Kagendo nani tumite ni marenda gukorwo na mikakati ya kuhurana na dawa ici tari njega na gukorwo na plans to introduce registration to control the distribution, sales and consumption of alcohol. This has sparked outrage in Mount Kenya region, with traders lamenting that if implemented, the business will collapse and thousands of workers will be rendered jobless. Kwina maundu makoretwo magikiumira megie ko introduce mitaratara kana mitaratara ya kugiriria andu aria mendagia njohi amwe matari marua amwe matire na ikiro na riu aingi marauga atiriri ahuri a biashara undu weke kaingi ni makwaga mawira na ndikio riu tungi balance atia tondu ciana ni irakua andu ni maratofekerera kuri onyuini wa njohi addicts twena ingi muno on the other side kuri andu no mararerera biashara ciao. Muthoni, what I would say, business is good, lakini anything that deals with humans inafaa kupatiwa the first priority. The health and their well-being. As much as nusayuthi ya tuyando atwendire mbia muno twendire mbesa muno nginya gukira miturire yetu. And so what I would say, wakakora ndenda ukora weke in business, then thiosarie the necessary papers and nini the letters and such. Tondero muthoni akora omunthire urenda go operate njovi no rendia njovi, but like from what I'm seeing from the DCI table, they are saying wanapata a lot of counterfeit goods and sana unapata the alcohols and unapata they are not meeting the standards. Naona like the cabs follows on meeting the standards for consumption. You see, you must meet the standards for you to be in operation. So ikakora ndora meet standards, you should not be talking about business. Unaona? Yes. Mimi nasemanga even if tutikarore like mbesa muno muthoni, then we forget that these people, they are our brothers and sisters. Unaona? Koguo ni ndirauga business ithie na mbere ikakora njovi ara mavambiare, let them go seek the necessary approvals and they operate genuinely. Because kama mahali watu walikuwa nasema there is a place the DCI raided, wakapata a lot of fake stamps from KRA. Walikuwa wanapata a lot of seals za seal the alcohol that is being fake, pretending it's the good alcohol. So I would say as a woman who has a brother or as a sister, and sometimes wanaweza kuwa they take because they are adults. How do you feel more than if you're operating a liquor store and you hear someone close to you has taken bad liquor and they have died? You see, like, in the name of Mpesa and there as a person. Well, in business, look in terms of Kwana Mpesa and in terms of credibility and genuineness in business. So I would say, I'm not saying that
it's true ya in a hard economic time, but ndirauga ati ando matikaeka biashara. Niguo. Eka biashara, but look for the approvals and the right ones. Asante. And no one will follow after you. Yes. Thank you muno. Ndirero nirashira wega muno, o ni buda wa mai na mundu gwitwo Pastor Gashao Edward Kinyungu arauga twi sawa muno. Good morning. Huku hakuna baridi, kwenu kuko aje? Ni mundu gwitwo Pastor Rose Bogwa, asante sana. Kimani wa washira ni ajira ngugeithie muno. Ni mutongoria mbeu njithi wa TVET. Mari mitambo ni director gwitwo Kinyungu Edward ari Kamakwa Nyeri, asante sana. Thegio muno ngukuhe kanya turekereria nje mathati maingi no ni undu wa itumi citiganite ri tukuonana tuthie na mbere kanya ni gaku ukieregeria mbeu njithi. Ni ura nirenda kwira the youths and I'm a fellow youth as you. We cannot assume that maundu ni marathie na mbere wega because first of all Muthoni ondore ambese I am a graduate and ambese there are so many graduates mena kunja nini Muthoni they have no jobs na wengine si kupenda ni ore kuvana unaona na gote musiari wandaka kuvira mwana sukuru akagucoka kwaga wira musiari avira mwana sukuru getha mwana ekare wira. So first of all nenda kwela graduates aramena kunja aramatena mawira just to tell you sometimes life happens but you try to find things you can do because Muthoni you cannot keep on blaming the government because nitwaga mawira and we need to feed, we need to pay bills. I would tell the youths mundu varia arinda gacagure wira nima wira uravota kuona in any capacity thie witume ujitume kawira kare kuona nginya kora kanini provided you can put something medhari enda ujitume. That's my message to the youth. Then again youths ondo tango vota gucenjia ndukeve stress tondo treva stress Muthoni we cannot employ ourselves. There are some courses you cannot employ yourselves and even those that unaweza employ they need capital. Ngora nirengera youth mundu ndagakwe nundu wa depression because there are some things we cannot change. Muthoni sometimes sama sai from let's say aranye gwetu musie even if I think so hard about my family there are some things I cannot change about my family. You just have to accept no kena thie nambe. My message to the youth is because there is a lot of these times are hard times. Pressure. Yeah. When a lot of pressure from all over. What I would say is kawira kare oranyitira na karate kare wathomere thie ujitume. Look for the necessary skills wetume urute wira. Secondly maundu mesiria menge muno tupunguze especially things that we cannot change. Tupunguze kabisa because now if you are depressed unana atakupea kazi. If you not really like saying who will give you a job. Hakuna mtu atakupea na wewe yende na wewe fikire. Nenda youth kale kakazi utapata jitume enda utafute yenye utapata kama ni kibarua ndogo wewe jitume. Tupunguza maneno ya pressure ndio isitupatie a lot of depression so that we can cope with life. And I would say that I love the youth. I actually menda ta kurutawera na wewe mwana kikenene ni ona gotongoria thine wa gete fulani lakini ndimwe vangu fi bora muno ndimwe vangu ka era korekereria we no niresiria we as we pray tukirera ngai atutethie to even align ourselves with to align us with our purpose and calling nikenda we serve the people. Personally I love serving people. Yes, so youth tujitume mali tunaweza. Tusingoje ile tulisomea. Kitu unapata unaweka food hapo, wewe jitume tu. Na tupunguze depression na stress mingi. Mambo itajipanga pole pole. What do we do? This is our country. Where do we run to? Yeah. Thank you muno mundu gwitwo Kagendo. God bless you so much. Ndirerogoria andu aingi muno maratwirorera na unajituma kabisa. May God bless you. Youth need to be encouraged to save pesa little by little. Youth are great people. Oni Edward Kinyungu na akoragwo thiini wa SACCOs. He is a chairman wa SACCO igire gwetagwo Newborn igi kuria Muranga. Hari igire hari mwera thundurirwo ningi Newborn chairman na mundu na hiyo SACCO mwambia ape youth kazi huko kwa SACCO hata kama ni cleaner sasa watapewa no ruwere ritho riake ni riri youth ingi ni manangaga mbeca sema Muthoni saa hizi mundu ndai wira arasave ndoi tareke ngwire kaundu nona wena igana Kagendo twarie tuma njitikiria njuge tu fiyo nikoragwo na muiritu wa nyumba muiritu ucio twarie tuma ni aramakirie
hari mbeca iria ndimuikagiria gure kindu fulani ri ndimuikagiria oko ni 200 ngamuikiria 230 cia kuruta oko ni 530 ngamuikiria 5 akaikiria 530 kiria ndirenda ngure ndiramakire muno aramakirie kumaka thate ici cia iguru ri ndarutaga athi akariha na pay bill na niukene cirambirie rugo charge I think 5 bob I think before then she used to save ni aramakirie anyonetie savete ngirita 7 out of those to that tuki ndio muikagirio gakiuga atiriri to niwe urenda gwikirwo ka favor fulani ndeikie cia kuruta riu athi nona muonere ucio ndemwe ndironaga na nituri araniria ru tuka the next direct tondu ari mitambo-ini tugakorwo nawe na Edward Kinyungu wita mutongoria mbeu njithi na keruta chairman lakini pia Muthoni nikimalizia nwese at least unaona huyo kuna kidogo anapata at least mundu raje kama JE an example unajua kuna yule youth IMC ndaraona ivarua actually tagishagi kuna wanga na shida sana ushago ai jobs zingine zinapoteanga ninashika na ninaelewa kabisa so unaona mimi chenye nasema even for the youths unaona ukipata kwa kazi ka waitress unalipwa 10,000 hiyo 10,000 kwa akili yako jiambie every month garutaka kagirika kana kamwe but sasa unapata saizi you have no income you have nothing so you can't save from emptiness urashira wega muno na niĩ ndirakuerewa tondu anakorwo hau na ndire wira no umani atiriri umuthi nire ni Wednesday na gutire miaka ya mawira nuona Friday Kagendo no kanjita ngutware ngururia uguo matha ma ihwa-ini ri tathie kundu guothe gwitagwo entertainment joints wona youth aya matari mewira unfortunately kuri matari but what arenda kuga and which is very very true nuona togo wale twataria unapata kadogo unarusha mahali na ando mentality ya makoragwo ati atene okorwo nacio nigetho save ni kuima sure Kagendo ko kundu gikire we ima you are investing in time ni undu wa hau hau I understand by this point ile unarusha hata kama unapata kadogo ukipata hiyo 100 arusha 20 ni akiriguo riu ni twena giathi na mundu gwitwo Edward na Kagendo so ni ayombira mitambo-ini asante sana God bless you Kagendo ntukwendete muno personally I love you because I see the dedication in you na wira mwega no rutaga na witigiirie mothe utungate muingi thank you muno God bless you so much ni ndenda gwikiria ndenda njikirie ngicokereria Pastor Penina twenda kwaririria horo wa riri Kagendo thirikari ni yaugite irute children's home enine scrap mitaratara igi children's home rito ni huthikaga oru kuri kundu cio ga weekendio agene atumia makoragwo makirerera thuri muthuri enda kuhikania gathika uga ndirenda Kagendo mitaratara na maundu moru riu turenda kuona atiriri advocacy no kana iri ho mawega na mauru na tuone ciana ici tondu ni kuri ciana itari no hoti cingionorerio ku ni micini gwitu ugo ni guturaririria kauni kaundu kega na ingi tugitigana ni ngiuga in everything in a solution find a solution first it is true tondu in those children's home kwena ciana completely itari na itina cia kuthie ciana cia teronia ciaria so I would say plan yao tenjoku but even as they plan they should have a backup plan those who really are there genuinely it's true there could be some things tondu inyama cartels maleka through children's home because some things are not regulated but again makola maina backup plan arame genuinely able differently na arame genuinely need niguo kwena a place they can be taken. Thank you. Nireke nguigate tondu we no tutinde nawe haha ndirero gicagi is tough actually you must think and help them also think nitugoka tukaunanira njungwa na mundu gwitwo Edward Kinyungu nawe gicagi ni tough wewe Muthoni nje napitia ngoko na mamorio wangu wengi nimelelewa gicagi sasa ni unaniambia mamorio wangu wengi wako huko by the way mimi mtu awase huko hata saizi nimekuwa nyumbani lini Oktoba tulikuwa na mamorio sikuwa na kitu sana lakini niliwanunulia mamorio kachai ananiambia aki classmate kuzuri akimware ananiambia aki classmate tununulia kachai sasa kachai ni 10 mbona sasa unaweza fuliza 200 mbogi kunywa chai bana tugaikara thi kuri andu mari mbogoyo ya guteithia andu mawira mieke ya mawira ri ikuo ni muonere tofauti tondu Kagendo matha mari ukoragwo thimu-ini na TikTok ri ni hari mundu ukoragwo giteithiriria athukume ubataraga o gukuchwo hanini andu mone mieke ya mawira so thank you so much Ruma enda toka
Na nigatha tukorwo tukinyitanira na riri mundu gwitwo Pastor Penina Bogo, thank you so much. Na ni thank you muno aria muratwirorera. Ni ndiracokereria thutha kahinda gatari kuraihu tumana Dorcas Kagendo. Kioneki giake kiigano kinene. I love you Kagendo. You amazing. Mungu atuzidishie. Asante. Atufanyie maneno bana. Thank you. Ni ndiracokereria ni thaa igiri hitukitio ndagika 15. Asante. Sawa. Wewe umba.